Good morning, everybody. Today we are at Gaimukh Chowpatty here. It is a wonderful beach, very well maintained by Thane Municipal Corporation. Lot of Thaneites come here very often and they enjoy the ambience here. What I find that lot of plastic trash like plastic bottle and polythene bag are being littered here by the people visiting this place. It is duty of all of us to maintain this very clean and nice. So we are taking up a drive, a clean-up drive on 21st September, which coincides with the International Beach Cleaning Day. And I wish that all will participate in this clean-up drive and maintain this beach very beautiful. Thank you very much. नमस्कार. आम्ही आता सध्या गायमुख चौपाटीवर इथं उभे आहोत. सुंदर चौपाटी मेंटेन केलेली आहे, नो डाऊट ॲट ऑल. पण लोकांमध्ये अवेअरनेस निर्माण करणं आपल्याला जरूरी आहे. भरपूर प्लास्टिकच्या बाटल्या, बॉटल्स, प्लास्टिक सगळे पडलेले आहेत. दॅट नीड टू बी क्लीन. ते करणं जरुरी आहे. खूप सुंदर म्हणजे अतिशय सुंदर वातावरण आहे. या चौपाटीवर रोज येता की फर्स्ट टाइम आलाय?